Hello kids, I hope that you all are doing great. This is session number 1 of poem number 4. Okay, આપણી જે poem 4 છે એનો આ session number 1 છે. Right. So we are going to first of all recap કે આપણે આપણા previous session માં શું કર્યું. Right. So let's have a look at it. In the previous session આપણે chapter 4 નું objective writing કરી લીધું in notebook and there were few textual exercises. Right. જે તમારે solve કરવાની હતી એ પણ આપણે કરી લીધી. Right, so that was all about our previous session. એ આપણું previous session જે હતું એની વાત હતી. Now we are going to carry forward this session with something new. આપણે આ જે આપણો સેશન છે એ કંઈક અલગ વસ્તુ અને નવી વસ્તુથી સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. Right, and what is it? Every time we learn vocabulary words in a different way. Right, તમે picturesથી જુઓ છો. But this time in this poem there are not much vocab words. આ પોયમમાં એટલા બધા vocab words છે નહીં. Right, so what we are going to do? Yes, so we are going to just carry forward this session like a normal one. Right, આપણે લોકો poem પણ અહીંયા સમજી લેશું અને એવી જ રીતે સમજી લેશું. Right, so let's get started. Okay, so now we are going to start with vocabulary words of poem number 4 and this is our session number 1, okay, of English, of course, yes. So we are going to start with our vocab words, okay. આ poemમાં there are not much vocabulary words. તમે poem વાંચશો ને તો it would be easily, you would be able to read it easily, right? તમારાથી બી આસાનીથી આ poem વંચાઈ જશે. It would be easy for you to read because there are not much vocab words or new words or hard words in this poem, right? So let's get started with vocab words, and before we start on with vocabulary words, I hope કે previously આપણે જેટલા vocab words કરેલા છે એ તમે એકદમ ધ્યાનથી સમજ્યા હશે and it would have helped you speaking. Okay, vocab words તમે લખીને practice કરો is of no use. કોઈ પણ new word if you're learning, it can be any new word, okay. What you have to do is you just have to try speaking that word. તમે કોઈ સાથે કમ્યુનિકેટ કરો છો, તમે કોઈ સાથે વાત કરો છો તો there is a need કે તમે અગર એ વર્ડ લર્ન કરવા માંગો છો તો એક્ચ્યુઅલ વેમાં તમારે એ વર્ડને સેન્ટેન્સમાં પુટ અપ કરવો પડશે. તો it would be easy for you to understand that word, okay. જ્યાં સુધી તમે એ વર્ડને તમે બોલો છો એમાં ઇન્વોલ્વ ઓર ઇન્ક્લુડ ઓર બોલશો નહીં ત્યાં સુધી you won't be able to get that word properly. અને તમને લર્ન કરવામાં પણ થોડું હાર્ડ પડી શકે છે if you're just writing and learning. So better option is when you're learning a new word, just try speaking few sentences with that word or try communicating with other person. Communicating એટલે કે વાત કરવાની કોશિશ કરો એ word use કરીને કોઈ સાથે, right? So that is all about vocab words. એ તમને બહુ હેલ્પ કરશે. Frankly speaking, the new vocab words I learned are in the same way because જે બી નવો વર્ડ હું લર્ન કરું છું એને હું ક્યાંક સેન્ટેન્સમાં યુઝ કરી લઉં છું તો it is easy for me to communicate and understand. મારા પોતા માટે ઇઝી થઈ જાય છે, right? Okay, and તમે new words learn કરશો તો you would be passing those new words to your friends, to your parents, right? તો એ લોકોને પણ નવા નવા words ખબર પડશે અને તમે પણ લર્ન કરી લીધો વર્ડ, so it is a benefit for both of the sides, right? So that is the thing which I like the most about vocabulary words. So let's get started with it. First thing, saw. Sawing tool hoy છે એક, right? You might have heard a tool for cutting wood or other hard materials. કોઈ પણ એક લાકડું છે કે એવું કંઈ છે ને એને કટ કરવા માટે એક સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે which is called as saw. અને એ જે એક્શન જે થતી હોય, right? If a person is using a saw તો એને sawing કહેવાશે, okay. પાછળ ing લાગી જશે, right? If that action is going on. But if you're talking about the tool, then it is saw. ટૂલનું નામ saw છે which is used for cutting wood, કોઈ પણ wood or not only wood but કોઈ પણ hard materials cut કરવા માટે જે વસ્તુ use થતી હોય that is called as saw, okay. So that is all about saw. Next is pleaded, okay.
Pleaded is a kind of word which is asked in a sincere and emotional way. Okay, sincere and emotional way થી જે પૂછવામાં આવે છે એને plead કર્યું કહેવાશે, right? Plead. And here the word is pleaded. Pause. આપણે જેમ ફીટ હોય છે ને, જેમ હ્યુમન્સને ફીટ હોય છે, રાઈટ, એવી જ રીતે એનિમલ્સની જે ફીટ હોય છે ને એને શું કહેવાશે? પોઝ કહેવાશે, રાઈટ. સો એનિમલ્સની જે ફીટ હશે ને એને પોઝ કહેવાશે. ઓકે, સો આઈ હોપ કે તમને લોકોને આ સમજાઈ ગયું હશે. વોકેબ વર્ડ્સ, there are only 3 new vocabulary words. બીજા વોકેબ વર્ડ્સ અહીંયા છે નહીં, સો દીદીએ પિક્ચર્સ યુઝ કરીને તમને બતાવ્યું નથી. બટ easiest way is just Google these words and search for images. You would be getting a clear idea. ઓકે, આ વખતે તમે કંઈક નવું ટ્રાય કરો કે દીદીએ તમને વર્ડ્સ તો શીખવાડી દીધા, બટ ઇફ યુ આર ઈગર ટુ નો, તમને એ જાણવાની બહુ જ ઉત્સુકતા છે, એક્સાઇટમેન્ટ છે કે વર્ડનું પિક્ચર શું છે, તો જસ્ટ ગૂગલ ધ પિક્ચર્સ. ઓકે, ગૂગલ ઇમેજીસ ઓફ ધીઝ words and you would be getting these images, right? So now we are going to move forward to poem explanation. So let's get started. Okay, so we are going to start with the poem, that is poem number 4, Happy Trees. Happy Trees. Okay, હવે ટાઇટલ ઉપરથી તમને આઈડિયા તો આવી જ ગયો હશે that it is about trees, right? So let's study it. Okay, as the man picked up their mighty saws. લોકો શું કરતા હોય છે? From where do we get this wood? Where do you get the furniture you put up in your houses? Right? It is made from the trees. We cut the trees and then we prepare furniture from the wood. Okay, જે આપણને ટ્રીઝમાંથી મળે છે. It is not a good thing to do. We should not cut the trees. Okay, that is the first and the foremost thing. આપણે આપણા સેલ્ફિશ પર્પઝ માટે આપણે wood cut કરીએ છીએ, trees cut કરીએ છીએ, because trees are an important part of the universe. Trees play a vital role in the environment. What is vital role? Vital means important role. ટ્રીઝનો પોતાનો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ હોય છે એન્વાયરમેન્ટના, ક્લાઇમેટને એકદમ પ્રોપરલી બેલેન્સ કરવા. ઓકે, because trees bring rain. Okay, and because of rain farmers grow grains in their fields અને એમાંથી આપણને આપણું ફૂડ મળે છે, right? If the rain cycle is disturbed, everything in the universe is disturbed, right? So what is this thing about? We cut trees for our selfish purpose. આપણે આપણા selfish purpose માટે trees cut કરીએ છીએ. No doubt there are many things going on right now. હવે બહુ બધા campaigns ચાલુ થઈ ગયા છે and there are organizations, you know, કે જે trees save કરે છે and they are not cutting it down anymore. They do not cut down any more trees and they are saving trees, right? So we should be one of them. If we are not cutting down the trees, we should save trees by planting one, at least one in a month. Okay, this is about trees. એટલે I just want to share something that you must plant at least a single plant in a month. એક મંથમાં at least તમે ક્યાંય તમારા ઘરે, it is the best thing, or outside your home, just plant anything. Okay, કોઈ પણ વસ્તુ તમને જે મળે છે, just plant it out. It would be a help to our surrounding, to our nature. I'm sorry. It would be a help to the surrounding and our nature, right? So that is all about happy trees. As the men picked up their mighty saws, this men, you would be surprised કે man નો spelling તો MAN થાય છે. Okay, when we are talking of a single man, we use MAN, man, and when we are talking of more than one, then it is men. Okay, that is man, men.
Okay, you can see the difference in pronunciation as well. And man, man means we're talking about only one, and if we're talking about more than one, then it is men. As the men picked up their mighty saws, જેવા man એના saws, wood cut or trees cut કરવા માટે ઉપાડે છે, the animals pleaded with folded paws. Animals જે છે, જે trees પર રહે છે, they're just pleading with their paws, એટલે કે એની feet થી એ લોકો plead કરે છે, right? What they are doing? They are just pleading, because animals plead એટલા માટે કરે છે because they live there, right? Squirrels are there, birds are there, they're just pleading that please don't cut these trees, we live in this tree and it is a shelter for us and it is good for the environment as well. એ તમારા માટે પણ helpful છે. Why do you cut down these trees, right? So શું કરે છે? animals plead કરે છે, request કરે છે, please don't cut these trees, oh please don't cut our trees down. એવું animals જે trees પર રહે છે એ plead કરે છે એના paws ની help થી, એની feet ની help થી, right? Oh please don't cut these trees down, એવું કહે છે. To make chairs for yourselves, to make chairs for yourselves, તમારા માટે chairs એટલે ખાલી chairs ની વાત નથી થતી, but chairs is a symbol કે જેટલું બી ફર્નિચર તમે wood માંથી બનાવો છો, or wherever you are using trees for your own selfish purpose. Selfish એટલે કે હું મારું જ વિચારીશ, હું બીજા કોઈનું નહીં વિચારું. We are not thinking of the environment, we are not thinking of anybody else, we are just thinking of our own self. It is called as selfish purpose, right? So what is the thing? To make chairs for yourselves in the town. Okay, તારા જ માટે chairs બનાવવા માટે, તમારા લોકો માટે chairs બનાવવા માટે, please don't cut down these trees. આ ટાઉનમાં એટલે કે આ જે જગ્યા છે, રાઈટ, આ નાનું એવું ટાઉન છે, ત્યાં તમે ખાલી તમારા માટે સેલ્ફિશ પર્પઝ માટે જે ફર્નિચર યુઝ કરો છો એના માટે please don't cut these trees down because they live in those trees, right? That is the only purpose of them. Let us repeat these two stanzas. As the men picked up their mighty saws, the animals pleaded with folded paws. Oh, please don't cut down these trees. Oh, please don't cut our trees down. To make chairs for yourselves in the town. એમ કહે છે કે તમારા માટે chairs બનાવવા માટે please don't cut down these trees. It is a shelter for us. Shelter એટલે કે જ્યાં એ લોકો રહે છે, right? Let's look at the next stanzas. Okay, so let's look at the next stanza. If you cut and take our trees away, એમ કહે છે કે અગર જે મેન ત્યાં સો લઈને ઊભા છે, જેને કટ ટ્રીઝ કરવા છે, રાઈટ, જેને ટ્રીઝ કટ કરવા છે, એને શું કહે છે એનિમલ્સ? If you cut and take our trees away, birds and squirrels will have nowhere to stay. એમ કહે છે કે અગર તમે લોકો ટ્રીઝ કટ કરી લેશો, લઈ લેશો વુડ એનું, તો બર્ડ્સ અને સ્ક્વિરલ્સ ક્યાં જશે? દે વુડ બી હોમલેસ, રાઈટ? એ લોકો પાસે કંઈ શેલ્ટર જ નહીં રહે, એ લોકો ક્યાં રહેશે, રાઈટ? એ લોકો ટ્રીઝ જ એનું ઘર છે, રાઈટ? તો અગર તમે ટ્રીઝ કટ કરી નાખશો તો બર્ડ્સ એન્ડ સ્ક્વિરલ વિલ હેવ નોવેર ટુ સ્ટે. એ લોકો પાસે કોઈ જગ્યા જ નહીં રહે રહેવા માટે અગર તમે બધા ટ્રીઝ કટ કરી નાખશો તો, રાઈટ? આવું કોણ કહે છે? Those birds and animals living in the trees are pleading to the men which have come to cut down these trees. જે લોકો આ ટ્રીને કટ કરવા માટે આવ્યા છે એ લોકોને કહે છે birds and animals. Let's look at the next stanza. Nowhere એટલે ક્યાંય નહીં, ઓકે, અને સ્ટે મતલબ એને ક્યાંય રહેવા માટે એનું ઘર જ નહીં રહે, રાઈટ? તો એ લોકો ક્યાં જશે એવું કહે છે. There would be no shade in which to stand. There would be no shade in which to stand. Trees cut કરી નાખશો. Just imagine that you are passing by and there's too much of the sun on your head. તમારા માથા પર બહુ જ સનનો તડકો આવે છે and you are just exhausted. તમે તમારા વર્કથી એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયા છો and you need 2 minutes to just fresh up your mind and you need 2 minutes તમને છાંયો જોઈએ છે, શેડ જોઈએ છે. તો where will you go? Under the tree of course, right? તમે ટ્રીઝ જ ગોતશો કે ઓકે અહીંયા છાંયો છે ને તો હું અહીંયા ઊભી રહું. 2 મિનિટ ત્યાં ઊભી રહી જાઓ તો મારો, ઓર 2 મિનિટ ત્યાં ઊભો રહી જાઓ તો મારું માઇન્ડ એકદમ ફ્રેશ થઈ જશે ને મને સનથી ટ્રીઝ જ પ્રોટેક્ટ કરશે,
રાઈટ, તો તમે ટ્રીઝ જ કટ કરી નાખશો તો તમે ક્યાં ઊભા રહેશો એવું કહે છે એનિમલ્સ. દેર વુડ બી નો શેડ, શેડ જ નહીં હોય ક્યાંય. ઇન વિચ ટુ સ્ટેન્ડ, ક્યાં ઊભા રહેશો પછી. એન્ડ ધ બર્નિંગ સન વિલ ટર્ન ધી અર્થ ટુ સેન્ડ. એમ કહે છે કે જે અગર તમે ટ્રીઝ કટ કરી નાખશો તો આજુબાજુમાં બધે સેન્ડ જ હશે, બધે દૂર રેતી જ હશે અને રસ્તાઓ જ હશે. તો તમારો શેડ ક્યાં તમને મળશે. આ જે બર્નિંગ સન છે એનાથી પ્રોટેક્શન તમને ટ્રીઝ આપે છે, રાઈટ. શેડ ટ્રીઝ આપે છે અને તમે ટ્રીઝ જ કટ કરી નાખશો તો પછી આ અર્થ આખું સેન્ડ જ થઈ જશે. દેર વુડ બી નો શેડ, શેડ જ નહીં હોય ક્યાંય, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ પોએટ ઇઝ એક્સપ્લેનિંગ. અને પોએટ કરતાં વધારે એનિમલ્સ આવું પેલા મેનને કહે છે જે ટ્રીઝ કટ કરવા માટે આવેલા છે. લેટ્સ રિપીટ ધીસ સ્ટેન્ઝાસ અગેન. ઇફ યુ કટ એન્ડ ટેક અવર ટ્રીઝ અવે, birds and squirrels will have nowhere to stay. There would be no shade in which to stand, and the burning sun will turn the earth to sand. Okay, so this is all about third and fourth stanza. Now we are going to move forward to the last one. Okay, so let's look at the last stanza. The men thought for a while. મેન છે જે સો લઈને ઊભા હતા, જેને ટ્રીઝ કટ કરવા હતા, એને થોડીક વાર માટે વિચાર્યું કે આર ધીઝ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ સેઇંગ ધ રાઇટ થિંગ. ઓકે, દેન ટુક ધેર સોઝ અવે. પછી એ લોકોએ એના જે સોઝ હતા, એ જે ટૂલ હતું ટ્રીઝ કટ કરવા માટેનું, એને લઈ લીધું, પાછું લઈ લીધું પોતાની પાસે. એન્ડ વિથ હેપીનેસ ધ ટ્રીઝ બિગિન ટુ સ્વે. હવે ટ્રીઝ એકદમ હેપી હતા બિકોઝ મેન લિસન ટુ ધેમ, રાઈટ. મેને પેલા બર્ડ્સ અને એનિમલ્સ જે પ્લીડ કરતા હતા એને સાંભળ્યું અને પોતાના જે ટૂલ્સ હતા ટ્રીઝ કટ કરવા માટેના એ પાછા લઈ લીધા. તો વોટ ડીડ ટ્રીઝ ડુ? ટ્રીઝ વર હેપી એન્ડ દે બિગિન ટુ સ્વે. સ્વે મતલબ જે બેકવર્ડ ઓર ફોરવર્ડ ઓર સાઇડ બાય સાઇડ મૂવમેન્ટ જે ટ્રીઝ હેપીલી કરે છે એને સ્વે કહેવાશે, રાઈટ. એન્ડ ટ્રીઝ વર હેપી. That is why the title of our poem is Happy Trees, because એ લોકોના જે બર્ડ્સ અને એનિમલ્સ ત્યાં રહેતા હતા એ લોકોએ પેલા મેન જે કટ કરવા આવ્યા હતા ટ્રીઝ એને સમજાવ્યું કે અગર તમે ટ્રીઝ કટ કરી દેશો તો વેર વિલ ધીઝ બર્ડ્સ એન્ડ એનિમલ્સ ગો. એ લોકોની પાસે એકેય જગ્યા નહીં હોય રહેવા માટે. એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ફોર ધેમ બટ ફોર યુ પીપલ, દેટ ઇઝ પીપલ માટે પણ એ સારું છે. તમને લોકોને તડકો લાગશે તો તમે ક્યાં જાશો પછી બધા ટ્રીઝ કટ કરી નાખશો તો. સો યુ શુડ નોટ કટ ટ્રીઝ એન્ડ યુ શુડ સેવ ટ્રીઝ. યુ મસ્ટ સેવ ટ્રીઝ. લેટ્સ રિપીટ ધ સ્ટેન્ઝા અગેન. ધ મેન થોટ અ while, then took their saws away, and with happiness the trees began to sway. So this is how the poem ended, and men listened to the pleading of birds and animals, and એ લોકોને બહુ મજા આવી, right. So this is all about this poem. Now to get a clear idea of this poem, you people are going to watch the video of this poem, and pachi will be followed by the reading portion. Okay, so let's watch the video. Happy Trees. As the men picked up their mighty saws, the animals pleaded with folded paws. Oh, please don't cut our trees down to make chairs for yourselves in the town. If you cut and take our trees away, birds and squirrels will have nowhere to stay. There would be no shade in which to stand, and the burning sun will turn the earth to sand. The men thought a while, then took their saws away, and with happiness the trees began to sway. Okay, so now we're going to solve the reading portion which is given on page number 62. On the basis of which you understood the poem. Right, so let's get started. The men tried to cut down the trees using dash. એ લોકોએ saws use કરીને trees cut કર્યા હતા, right? So the correct answer is third option. If the trees were cut down,
dash. The animals would lose their homes, of course. Trees અગર લોકો કાપી નાખે છે તો એનિમલ્સ છે એ લોકોના હોમ્સ જે છે એ જતા રહેશે, એ લોકો જ્યાં રહે છે, જે શેલ્ટર છે એ લોકોનું એ જતું રહેશે, રાઈટ? સો the animals would lose their homes. That is the first option. Number 1 is the correct one. Who asked the man not to cut down the trees? કોણે પૂછ્યું તું પેલા મેન જે સો લઈને આવ્યા હતા એને કે નહીં તમે પ્લીઝ ડોન્ટ કટ ડાઉન ધીસ ટ્રીઝ, આવું કોને કહ્યું હતું? The animals. Yes, so the correct answer is the first option, that is the animals. Birds and squirrels will have nowhere to stay. Here, birds and squirrels also mean dash. Birds and squirrels have nowhere to stay. એમાં ખાલી birds and squirrels ની જ વાત કરતા હતા પેલા લોકો? No, they were talking about all the animals. So the correct option is second option. Right. Let's move to the next one. And the burning sun will turn the earth to sand. This sentence means without trees earth શું થઈ જશે? બહુ hot થઈ જશે, right? The earth will become very hot because અગર trees નહીં રહે તો rain નહીં આવે તો ક્યાંય trees નવા પણ નહીં ઉગે, right? So it would be a hot one, right? So burning sun ના લીધે પેલું જે આખું earth છે એ એકદમ hot થઈ જશે. And with happiness all the trees began to sway. એ લોકો happily sway કરવા लाग्યા because men જે ટ્રીઝ કટ કરવા આવ્યા હતા 100થી એ લોકોએ ન કર્યું. So the correct answer is third option, that is the men did not cut them down. So this is all about our reading portion, and now we would be recalling what we learned in this session. Okay, so તમે લોકોએ પોએમનો વિડીયો પણ જોઈ લીધો. Then you also solved the reading exercise which is given on page number 62. Right, so this is all about today's session, that is session number 1 of poem number 4, and you learned that we must save trees. It is our responsibility to not cut the trees down, okay, because it is a shelter for many birds and animals, and it is also a good thing for us because trees protect us from the sun, the burning sun. They give us shade from the burning sun. Okay, so this is all about today's session, and let's recall. We did vocabulary words, and then we followed by the poem explanation, and after that you watched the video of this poem, and then you solve the reading exercise, and which is given on page number 62. So you are supposed to write down the vocab words and solve the reading exercise. That is it for today's session. Okay, so until we meet the next time, till then bye, take care.